Ακόμα κι αν ζεις μακριά από την Ελλάδα, ήρθε η ώρα να διαμορφώσεις το μέλλον της με την ψήφο σου. Μπες σήμερα στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimi.gov.gr και υπόβαλε άμεσα την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις υποβάλει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί τώρα, για πρώτη φορά, ψηφίζεις από όπου κι αν ζεις. Η ψήφο σου, η χώρα σου. Μπες σήμερα στο apodimi.gov.gr. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30. Σήμερα, για όποιον δεν έχει καταλάβει, που βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση, έχουμε τον διάσημο ελληνοαμερικάνο κωμικό Basile. Καλησπέρα, Basile. Καλησπέρα, τι μου κάνεις, Αυγουστίνος, είσαι καλά? Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα θεωρητικά στα στούντιο του Hellenic TV, γιατί είσαι σε ένα πλοίο στις Μπαχάμες αυτή τη στιγμή. Είμαι στο Bahamas και θα έρθω σε 2 μέρες. Θα είμαι τώρα στο Λονδίνο. Θα πάω με το αεροπλάνο, θα πάμε εκεί. So I'm going to go from the Bahamas να φροζάσω το πισινό μου στο Λονδίνο. So I'm very excited. Να σου πω την αλήθεια. I heard the weather is beautiful and so I'm looking forward to it. And τι να σου πω, σαν σου είπα πριν, είναι τα ελληνικά που μιλάω, λιγάκι σπασμένα, αλλά μπορείς να καταλαβαίνεις τι λέω να σου πω. Ο πατέρας μου είπε, βρε χαζοπράμα, κουτό Αμερικανάκι που είσαι και τώρα θα πας πίσω και πέρα στην Λονδίνο. And I said, Dad, listen, I love fish and chips, I love the women of London, τι να σου πω, that's it. And it's not only the Hellenides, the Cypriot women. I just found out, I don't know if you knew this, Augoustinos, I found out that I have Cypriot blood in me. Wow. So, yeah, I did the DNA testing. So I'm 92% Έλληνας, 8% Ιταλός. But of that 92%, about 45% of it is Cypriot. Απίστευτο. Who knew? Τώρα, μιλάω, λιγάκι από, the Cypriot language, μακαρόνια το φούρνο, χαλούμι, let me see, τι άλλα ξέρω, και τσιπιτσιπιτσού. Μόνο αυτό. They start with a little bit with the Greek, Augoustinos, they start with the Greek, they say, τι μου κάνεις, είσαι καλά είμαι, μπράβο, τσουπ το μπουτσί. And I'm like, I have no idea what the hell you just told me, but ευχαριστώ πάρα πολύ. So I love, the Cypriots are wonderful, and I'm having, they're basically my fan base that I have, στο Λονδίνο, and I love them very, very much, and I can't wait to see them again. Οπότε τώρα, για να καταλάβω, έρχεσαι αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο. Πότε είναι οι παραστάσεις? Νομίζω είναι 3 παραστάσεις, η μία είναι already sold out, που είναι απίστευτο. Thank you. We're excited. Έχουμε λιγάκι εισιτήρια, αν θέλετε, for the Κυριακή στις 2 η ώρα και έχουμε εισιτήρια, not many, that are for the 7 o'clock show with Chris Marco K. Θα είμαι στο εκεί. So that's Saturday night. And then the Sunday, Kiriaki, is completely sold out. There are no more tickets. We only have a few tickets for the Sunday show at 2 o'clock with another wonderful Cypriot boy, Mario Kumbo, who does the best Elvis I have ever seen. And menos in Ameriki, πάω πίσω και πέρα through Tennessee. I've seen everything. This is the best Elvis you're ever going to see. Και θα κάνουμε κάτι μαζί. Θα κάνουμε το ελληνικό Elvis. Και έχουμε κάτι που θα κάνουμε μαζί για τους ανθρώπους που θα πάνε στο πρόγραμμα. Και ποια ημέρα θα είναι ο Elvis, το Σάββατο ή την Κυριακή? Κυριακή.
So Saturday is going to be Chris Marco K. He's another good Cypriot boy. Και θα είναι εκεί. He's a comedian. He goes all over the country, throughout the UK. Και να σου πω, από πού είσαι? Από την Ελλάδα? Είσαι από την Κύπρο? Από την Άνδρο, τη φοβερή Άνδρο. You gotta be kidding. Είσαι Ανδριώτης? Βέβαια. Εγώ είμαι μισός Ανδριώτης. Αποκλείεται. Τώρα... Ο πατέρας μου είμαστε από Κυπρή και έχουμε ένα μέρος σε χώρα. Κυπρή. Και έχω χωράφι εκεί. Και ο πατέρας μου, βλέπε αυτό, τι ωραίο χωράφι. Και είναι... After the show, we're gonna talk about it, okay? Oh, absolutely. Το επίθετο είναι Κατσίκης. Yeah, so το πρώτο όνομα Βασίλης Κατσίκης, Billy Goat, τι να σου πω, αυτό είναι, okay. Anyway, η μητέρα μου είναι Καριωτίνα, από την Ικαρία. Απίστευτο, οπότε έχεις ρίζες. Έχω ρίζες, να σου πω τι ρίζες που έχω. Yeah, big roots, I do. Not two ways about it. Yeah, πρέπει να μιλήσουμε λίγα. Πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε. Basile, πες μου, you've done a lot of shows στην Αμερική, στην Αυστραλία, South Africa, και στα αγγλικά και στα ελληνικά. How does it translate to our audience? You know, when you come to the UK, ποιες είναι έτσι οι διαφορές και πώς μπορείς να το συνδυάσεις όλο αυτό? There's a certain charm anywhere you go. That's the Anglica, because I know I'll mess it up when I do it. There's a certain charm that people, when they come to the shows, that everyone shares. There's a softness about the people from the UK, that they're polite, that even though there might have a hard shell, an exterior hard shell, there's a softness that's inside. And I love that about those who live in England. The formality of England. When I went to law school, I wanted to do a year of law in England. I wanted to go and study international law, but I didn't finish through with my studies to become a lawyer in the United States. And my mother got ill, so I wound up taking care of my mother, and so did my dad. So together, Mazi, but when you go to South Africa, there's a different type of an attitude. There's a different type when you go to Australia of an attitude, another softness. And I'm appealing to those who are Greek but speak English. And that's where the charm of my show comes from, that you can switch on and off. And I pick up little things here and there that make people laugh for some odd reason. I don't know why, but they laugh at the stupidity that I come across with. And they're like, αυτός είναι χαζός, κρίμας, αλλά τι να κάνουμε, So they enjoy it, and I love when I come, like, for example, when I come to the UK, ο θείος μου, we had a large, like McDonald's and Burger King and all that, we opened up a large nationwide company called Arthur Treacher's Fish and Chips. So we were always involved in the food business, and we were always involved in fish and chips in the United States. So that was our job. That's what we did. So we were always involved. That's why I love eating fish and chips when I come to the UK, especially into London, with all the chipper shops. They're delicious. So γι' αυτός είναι ο λόγος που you always speak about fish and chips on your shows. Oh, yeah, absolutely. Listen, I love Basile. I'm 6'2". I'm 245 pounds. I love... Τα πατάτες είναι πατάτες, αλλά το ψάρι που έχετε εκεί με το malt vinegar από πάνω, τέλος, αυτό είναι κάτι άλλο. I love... And the ψάρι, the North Atlantic white cod που έχετε εκεί, είναι κάτι ωραίο. Και δεν μπορούμε να το βρούμε από εδώ. Τώρα είμαι στο Bahamas τώρα. Νομίζεις θα πάω ψάρι έτσι? Μα έχει ψάρι, αλλά δεν είναι το ίδιο ψάρι που έχετε εσείς εκεί στην Ελλάδα, or rather στην Αγγλία. So, to me, the fish is fantastic, to be quite honest with you. So, fish and chips to me, and the γυναίκες, I gotta tell you, especially the Kiprei and the Ελληνίδες, the women in England, they're beautiful. And πώς μιλούν με αυτό το accent, έχουν το εγγλέζικο accent, και μου λένε πράγματα, Βασίλη, πάρ' τα σκουπίδια μου, θα τα πάρω. The way they say it, I'll do anything for them, it doesn't matter. It doesn't really matter, to be quite honest with you.
So you've been to so many countries. Why do you like touring in London? Τι σ' αρέσει στο Λονδίνο? You know, I love Birmingham. I love London. I love Southampton. I love going all over. But there's that charm. And I love that. London is so big. I didn't know, you know, they say London's Gatwick Airport, which I did not know was in France. That is I have never seen a city as big as London. And it goes for like 2 hours this direction, 2 hours in that direction. I'm like, my God, that is the biggest city I've ever seen. And by the time you get to downtown London, it's beautiful. The same reason why you're there. You love it there, don't you? Andros is beautiful. Athena is beautiful. But you love England. So I can understand why you love London. It's a certain charm and history that we love about it. That's why we're there. Πότε ήταν η πρώτη φορά που ήρθες στο Λονδίνο? Έχεις κάνει πάρα πολλά tours, σωστά? Oh, God, I think 2005. Wow. 2005 νομίζω πρώτη φορά που ήρθα. 2005. And, you know, again, just great people, good friendships that I've made. Even people who I've had differences with, I still call them up. How you doing? What's going on? Pues είσαι, να πάμε έξω, να πάμε κάτι for lunch or dinner. I had a good friend of mine who passed away there, and he was a young man. You know, I always felt bad because he was too young to die that young. And he died of cancer. And Panny was a wonderful individual, and I miss him to this day. I don't erase him from my phone. I don't erase his email because I always want to make sure that he's there, you know, in my own little way. In my mind, he's still alive. So I made very, very good friends. And also, you know, P.S. in Ecclesia, they built one church, and I think it was Aopandelemonon, the Kenurio Ecclesia that's near Wembley. It's the most recent church. Okay, Aopandelemonon. You know, Papa's εκεί, every time που πάω στην Αγγλία, πάω στην εκκλησία να τον δω και πρέπει να πάω because I'm a good Greek Orthodox Christian. That's why. Τι να περιμένουμε από τα shows για κόσμο ο οποίος δεν σε έχει δει και θα είναι η πρώτη φορά? Τι expectations να έχουμε? Για τι πράγματα μιλάς και τους κάνεις όλους και γελάνε? Αν έχετε issues με τη γιαγιά, ο παππούς, η γιαγιά μου είναι 106 χρονών. Η γιαγιά μου. Αποκλείεται. 106 years old. Wow. Μένει στην Ικαρία. Ο παππούς μου ακόμα ζει. 105. He's 105, yeah, 106. In Ikaria. They talk about Ikaria. They talk about the will. Augustino, I don't know why. They're never going to die. We have tried everything to kill them. They won't go down. We have tried everything. They just won't die. You know? Yeah, como assim? Okay, bravo. So, yeah, ήμουν από την Ικαρία. Μητέρα μου, σαν σου είπα, είναι Καριωτίνα. Και ο πατέρας μου Ανδριώτης. Και πάω πίσω και πέρα. Και ακόμα, you know, for some odd reason, we live to be so old in Ikaria. It's a blue zone. And you know about the blue zone where people live to be in their hundreds. So, but I talk about my grandparents. I talk about my parents. I talk the saklamatas that we had to go through and dating. And this one, you can't go out with this girl because then in the Elinida, and you can't go out with this one because for whatever. When you explain, you know, to eat the eye of a goat or of a lamb is good luck. How do you say that to a xeno που έρχεται στο τραπέζι? Το μάτι πρέπει να το τρώσει. Γιατί γιαγούρι είναι καλό πράγμα. No, they don't want to eat the eye. When you talk about the differences of the shows and what families go through, that's what they laugh at. So it doesn't matter if you're Greek, if you're Cypriot, if you're non-Greek, and even if there's Greeks and Cypriots who are dating English young men or vice versa, you talk about the differences, and that's what they love more about the show, and that's what we get them to laugh at. Μπορεί να έρθει κάποιος στο show σου αυτή την εβδομάδα που δεν είναι Έλληνας ή θα μιλάς πιο πολλά ελληνικά ή πιο πολλά αγγλικά? Μισό και μισό, you know, σαν σου είπα τα ελληνικά που μιλάω είναι σπασμένα, αλλά when I pick on them, I'll pick on the number one xeno in the audience,
and I'll go, what's your name? And this one, Costas. Okay, Yanni. And Stavro, bravo. And you? And he goes, Marlon. Marlon? Theodore. And he said, okay, bravo. So we pick on them and talk about the differences from being from a white Anglo family versus a Greek Cypriot family. And that's where the humor comes in from that. Wow. Πες μου λίγο εισιτήρια τώρα, I'm very excited as well. Πού μπορούμε να βρούμε, από one-to-one events, σωστά? One-to-one events, they go there, they talk to Peter and talk to Maria, or you can also call the Millfield Theater as well. And as a matter of fact, we'll make sure that you have the links. If people want, they can go directly to the links for the shows that are still available. Έχετε εισιτήρια ακόμα, μπράβο σας, go. But if you wait, it may be too late, to be honest with you. So if you want to come and catch shows, Sansuipa, Chris Marco K is a very, very funny young man. And also to be working with Mario Kumbo with the Elvis και Sansuipa, θα κάνουμε κάτι μαζί ύστερα, and it's going to be very, very fun. Και νομίζω, Basile, από ό,τι έχω διαβάσει, μέχρι και η πρώτη ξαδέρφη του Elvis έχει πει ότι ο συγκεκριμένος είναι ο πρώτος καλύτερος μετά τον Elvis. Sansuipa, yeah. How amazing is that? And Mario, to be honest with you, is τι καλό παιδί είναι, τι να σου πω, έχει καρδιά, and we're friends, and I love that I can work with my friends. Δεν μπορείς να βρεις κάποιον, in our industry, sometimes our friends are also our competitors, but we still have a good relationship with them, right? So and I know it's the way that it is. But I'm excited to be working with him. I'm excited to be working with Chris. Chris is, like I said, he takes a funny look at the Cypriot way of life. And me, I hit everyone. I mean, familia. But the great thing about it is you get the very, very young to the very, very old. So there's not a age gap that, like I always tell people, it's kid friendly, Yaya approved, and I think people also get away, a funny way of how I, how they get a chance to see how I say everything anapoda. And that's where the humor comes in. And for those who are not Greek, they will get a big kick out of it as well. Τέλεια, we're looking forward to it, αλήθεια, δηλαδή περιμένουμε πώς και πώς. Well, τώρα θα έρθω σε 2 μέρες, θα είμαι εκεί, we'll have the show, τι να σου πω, and then we'll talk about, you might be my Xadafaki, I don't know, we might be related to each other. Εσύ ας με την Άνδρο, εγώ με την Άνδρο, what's your last name? I know it's Augoustinos, but how do you pronounce your last name? Galiassos. What is it? Galiassos. Okay. All right, και θα πάμε σε ένα ανδριώτικο ιστορίο, we'll have some dinner, λουκάνικα, ό,τι να είναι, θα πάμε ωραία. Anyway, basically we're looking forward, αλήθεια, ειλικρινά. Thank you so much, and thank you for having me. And I can't wait to see all of you and to meet you in person. I'm really looking forward to that. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα στην εκπομπή και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε δούμε πάλι σε 2 μέρες. Θα είμαι εκεί στο Λονδίνο. Θα δούμε εκεί. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε εδώ στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ίδια ώρα, ίδιο κανάλι. Καλή νύχτα.
Ακόμα κι αν ζεις μακριά από την Ελλάδα, ήρθε η ώρα να διαμορφώσεις το μέλλον της με την ψήφο σου. Μπες σήμερα στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimi.gov.gr και υπόβαλε άμεσα την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις υποβάλει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί τώρα, για πρώτη φορά, ψηφίζεις από όπου κι αν ζεις. Η ψήφο σου, η χώρα σου. Μπες σήμερα στο apodimi.gov.gr.